Hi dear students, let us see into business analytics. The first module, we'll see a very quick revision into our first module, business analytics. Here we'll see what is business analytics, the introduction, the evolution of business analytics, various processes, what is BI versus BA, the various decision models, spreadsheet modeling, data set, data cleaning, outliers, and big data analytics, few machine learning algorithms, data mining process, challenges, and data visualization tools and techniques. Coming to business analytics and introduction, BA business analytics refers to the tools, techniques, and process for continuous exploration and investigation of past data so as to gain further insights and help in decision making. Business analytics helps to analyze and transform data into useful information. It helps to identify and anticipate future trends and outcomes. നമുക്ക് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് we can understand how we can make better decision making so as to reduce our risk, maximize our profit. Thereby we can take data driven business decisions. ഇതാണ് important keyword. It becomes easier to make better data driven business decisions. Okay, so here we rely mainly on our past data. Where this can be helpful is, say for example, imagine you are starting a new business or you are running an existing business, a traditional business, wherein you want to implement the help of data analytics. You want to understand how you can improve your business, how you can make your business more profitable. You can understand where you are losing your customers or where more areas where you can improve your product, where you can improve your expertise, where you can reduce your expenses. All these can be understood using business analytics. Here, in short, you can understand BA is you take in and you process your historical data, you analyze your data so as to identify relevant trends, patterns, and root causes, thereby which you make an outcome wherein you take data-driven business decisions based on the insights you have derived. Fine. Coming here a few examples. Say for example, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു എക്കണോമിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് വെച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ, മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ആർ യുവർ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ വിച്ച് ആർ യുവർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏരിയ വെയറിൻ you can target your customers, or you can understand which are the possible customers who are likely to retain or to exit from your business. So accordingly you can customize and you can tailor make your business. Fine. You can understand their taste and preferences accordingly. Coming to the type of business analytics, you have mainly 4 types of business analytics. First one being descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive analytics. First one is descriptive analytics. In which you rely on your historical data, your past, your history. This is the first stage. You depend on your historical data and you compare it with your current scenario. Second one is diagnostic analysis. Diagnosis analysis എന്ന് പറയുമ്പോൾ second stage ആണ്. Descriptive കഴിഞ്ഞിട്ട് you understand. First one is what has happened or how it has happened. Second one, you understand what is the reason for happening it. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സിൽ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം നടന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നു എന്തുവാണ് നടന്നത്, നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിനാണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നടന്നു, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദ പോസിബിൾ റീസൺസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് യു തേർഡ് വൺ ബീങ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ്. പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നത് എന്തുവാ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ, യു പ്രൊഡിക്ട് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഇത് രണ്ടും പാസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്. പ്രൊഡിക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡിക്ട് വാട്ട് കുഡ് ഹാപ്പൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ട്രെൻഡ്സ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊഡിക്ട്, മേ ബി ഫ്യൂച്ചർ അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വി ക്യാൻ പ്രൊഡിക്ട് വാട്ട് കുഡ് ഹാപ്പൻ, വാട്ട് കുഡ് ബി ദ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം. ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെഷീൻ ലേണിംഗ്. And the last one being prescriptive analytics or prescriptive analysis. Here, based on the predictive analytics you have, you understand how can you model it to make more favorable, better results.
എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് നടക്കും എന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ ക്യാൻ യു മേക്ക് better changes so as to get better yield or better output. Here let me tell you with an example. For example, you say you start an online business. Fine, you are a seller and an online business through Amazon or Flipkart. Take the example of Amazon. To identify your descriptive analytics, എന്താ നമ്മൾ descriptive analytics എന്താ പഠിക്കുന്നത്? പാസ്റ്റിൽ എന്തോ നടന്നു, പണ്ട് എന്തോ നടന്നു, what has happened in your first stage, right? So here you identify who are your customers satisfied, how much orders was fulfilled and how much orders was returned. Fine, ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഓൺലൈൻ ഓർഡേഴ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങളാവാം. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ഗുഡ് ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും വന്ന്, ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, മേ ബി ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് വാട്ട് ഹി വാണ്ടഡ്. ഫൈൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ. This is your first stage. You ask what has happened. Moving on to the second stage, diagnosis. Diagnosis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you understand this has happened and why it has happened. You try to understand what is the reason behind it. What is the reason behind massive return orders? What is the problem? You understand what are the type of customers who are probably trying to return your orders. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ആമസോൺ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫ്രോഡ് അനലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ ഓർഡേഴ്സ് മേടിക്കുന്നു, റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അവർ വെച്ചിട്ടിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് റീറ്റെയിനിങ് സച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ്. So such customers address ID and email IDs are noted down and they are blacklisted. Moving on to the third one, predictive analytics. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യും, വാട്ട് കുഡ് ഹാപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഓർഡേഴ്സ് ആൾക്കാർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു, ഒത്തിരി എന്തിനാ റിട്ടേൺ വരുന്നത്, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന യു പ്രൊഡിക്റ്റ് വാട്ട് കുഡ് പോസിബിളി ഹാപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലായിരിക്കും. പിന്നെന്തുവാ, ചിലപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവർ മേ ബി ദേ വുഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ടു യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ്, based on which you understand what you should act now, or what are the necessary steps you should take to make it a favorable outcome. That is called prescriptive analytics. You can optimize your supply chain analytics. Supply chain എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ from the time of placing your order till it is received to the destination, you understand what are the different ways you can confirm, you can ensure that you are likely to deliver 100% without any miscommunication with your client. Next one, you can provide possible chat boxes or solutions wherein you can understand where are the different flaws and where you can rectify your defects. For example, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലയൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ്, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇത് എത്തുമോ, ഈ സാധനം എത്തുമോ ഇല്ലയോ. സോ റാദർ ദാൻ they calling and directly asking the customer care, you can itself create an automatic chat box wherein you can give answers for your possible questions, possible AI generated questions, customers questions vechittu you can provide the required answers for it. Thereby you can save time and understand through the type of questions what are they serious customers or not. Moving to the next evolution of business analytics, the same. You start from data warehousing. Warehousing വേറൊന്നുമല്ല, you identify the different areas and wherein you store your data. Different type of data on, we'll come to it. Wherein after which you do data mining. This is done through business intelligence. We'll study what is BI. We'll see what are the different data visualization tools and techniques, based on which we come to the first stage, descriptive analytics, what has happened in the past. Second being predictive analytics. Third being prescriptive analytics. You can also add diagnostic analytics in the order which we have studied. This is a common format which we have seen. Fine. Moving to the next 7 steps of business analytic process. Business analytic process ആദ്യം വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എന്തുവാ?
ഫസ്റ്റ് യു ഡിഫൈൻ യുവർ ബിസിനസ് നീഡ്. യു ഐഡൻറ്റിഫൈ. ചുമ്മാ ഒരാൾ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങത്തില്ല. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാഭം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്രഡീഷണലി ആരും തുടക്കത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. So you either you start your business, then you try to see where you can gain more profit or what is the problem with your business. So you understand your business problem മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇസ് ദർ എനി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ഫ്രം യുവർ കസ്റ്റമറുടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടോ, അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ അവൈലബിൾ ആണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, യു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഡേറ്റ. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ യു ഹാവ്, കിട്ടുന്ന എല്ലാം ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ ആക്യുറേറ്റ് ആണോ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോയ്സി ഡേറ്റ വെയറിൻ യു ഷുഡ് ഡു ഡേറ്റ ക്ലീനിങ്. സെക്കൻഡ്, യു ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഔട്ട്ലയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കും. വിൽ സീ ഇറ്റ്, വിൽ ടെൽ ടു യു, ഡോണ്ട് വറി. കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് വൺ, യു അനലൈസ് യുവർ ഡേറ്റ. നമ്മൾ ആദ്യം ബിസിനസ് നീഡ് മനസ്സിലാവുന്നു, പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവുന്നു, ഡേറ്റ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യം റോ ഡേറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഇഫ് വി സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ടു എസ്, based on which you analyze your data. This is done through mathematical statistical techniques such as hypothesis techniques, or you use correlation methods. You see if there is any relationship between one variable and the second variable. Fine. After you do your analysis, you predict what is likely to happen using predictive techniques. You understand what are the possible trends and patterns. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലാഭം ഇത്രമായിരിക്കും, എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം കച്ചവടം നിർത്തേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഞാൻ ഗെയിൻ ചെയ്യും. യു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ബീങ് ടു ഒപ്റ്റിമൈസ്. യു ഫൈൻഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് യു ചൂസ് വിച്ച് ഇസ് യുവർ മോസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ of solution wherein you can find your ideal customers, or you can set your ideal price with minimum error and maximum yield, maximum target achievement. Coming to the sixth one, you make your decision and measure the outcome. Here, based on the insights and the trends you have analyzed and you have predicted, you take your outcome, your favorable outcome, and you take a decision and act on it. Based on which, the last one, you update the system with the results of your decision. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഇത്രയും ഒരു ബിസിനസ് നീഡിനെ മനസ്സിലാവുന്നു, ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവുന്നു, ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് ഈ ബെസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. ഈ സാധനം നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്തുവാണ്, യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ്. ഇപ്പം പ്രൈസ് ഇത്രയാണ്, അടുത്ത വർഷം പ്രൈസ് ഇത്ര, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ. യു ആർ ഓൾറെഡി ഫീഡിങ് ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ് ഇൻ ടു യുവർ ഡേറ്റാ ബേസ്, സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സെയിം സിനാറിയോ വരുമ്പോൾ, പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പം യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്നു, വാട്ട് വാസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി യു യൂസ്ഡ്, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഫൈൻ. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, BI വേഴ്സസ് BA. BI is business intelligence, BA is business analytics. Business intelligence പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല, it focuses on descriptive analytics. Descriptive analytics എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? It is your first stage of analytics wherein you use your past data and you evaluate it with respect with your new current analytics. BA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It provides a summary of historical and present data to show what has happened or what is currently happening. It answers questions such as what and how, so that you can work according to it. പക്ഷേ BA ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ്. അതായത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് യൂസസ് ഡേറ്റ മൈനിങ്, വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് സച്ച് ആസ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡേറ്റ മൈനിങ്, മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്സ്, സോ ആസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസ്. ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ആൻസേഴ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയായി, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണോ, ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സേ യു സ്റ്റാർട്ട് എൻ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്, യു ഹാവ് എൻ ഓൺലൈൻ ഹോം മെയ്ഡ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ജ്വല്ലറി ആൻഡ് യു സെൽ ഇറ്റ് ഓൺ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇപ്പം BI വെച്ചും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, BA വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. BI എന്തുവാണ്? BI നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തുവാ, പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. യു യൂസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് wherein you see how you can make the change.
and you can understand what is your previous reports, past data എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്തുവാണ്, എത്ര പർച്ചേസ് ആണ്, ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന, ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ സെയിൽസ് ഉള്ളത്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് BI, പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ്. ഇതാണ് കീവേഡ്സ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലോ, ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു സാധനം ഒത്തിരി ഡിമാൻഡുണ്ട്, ഒത്തിരി വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കൂടുതലൊരു റേഷ്യോ കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഷുഡ് ഐ ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഓർ വൈ ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ഹൈ ഇൻക്രീസ്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് വേരിയസ് ടെക്നിക്സ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബർ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വെച്ച് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ യു. കസ്റ്റമേഴ്സ് ഷെയർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ, ഷെയർ ദിയർ റിവ്യൂ. മേടിച്ച ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ തന്നെ മേടിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെ ദേ ഷെയർ ദിയർ റിവ്യൂ, റൈറ്റ്? സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഡേറ്റ. ഇത് പറയുന്ന ഈ റേറ്റിംഗ് പോലെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഡേറ്റയാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് meaningful data wherein you understand, okay, your customers are satisfied, this is your profit generating area where you should focus on, based on which you understand, okay, ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ how much can I supply, how much orders can I keep in, how much profit can I make in. Fine. Next, coming to decision model. Here it is a logical model wherein you understand how to make a decision using 3 input decision techniques. First one is the normal data, സെക്കൻഡ് വൺ ബീങ് അൺകൺട്രോളബിൾ വേരിയബിൾസ്, അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സം ക്വാണ്ടിറ്റി സച്ച് ആസ് കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്, യു കനോട്ട് എക്സാക്ട്ലി പ്രിഡിക്റ്റ് എനിക്ക് ഇത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടും, നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രിഡിക്റ്റബിൾ. ഹൗ മച്ച് റിട്ടേൺസ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഫ്രം എ പ്രോഡക്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോളബിൾ. നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ആർ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ കൺട്രോളബിൾ വേരിയബിൾസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ വേണം, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം, എത്ര സ്റ്റാഫിംഗ്, ഹൗ മച്ച് പീപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് യു ഷുഡ് മേക്ക് ടു ഇറ്റ്, ആർ ദ വൺസ് coming under decision variables. Decision model, it's a logical model so as to understand, analyze and facilitate a decision making process. You have 3 input variables. First one is data, second one is uncontrollable variables, third one is controllable or decision variables. You have a small figure over here. Input, നമ്മൾ 3 input ഉണ്ട്, data, controllable and uncontrollable variables. Based on this, it is fed into a decision model and you get the desired outputs. Desired output എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? How you can use this is done through mathematical modeling techniques and through spreadsheets. Spreadsheet നമ്മളുടെ എക്സൽ ആണ്. എക്സൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സിനാറിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് it is a good decision, you want to start a new business, so you identify which location to take, which place to take, should you hire a place, should you buy a place, should you take it for rent. ഓരോ ഡിസിഷൻസ്, ഓരോ സിനാരിയോ പല സീക്വൻസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സലിൽ തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു ക്യാൻ മെഷർ, ടേക്ക് യു ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ. ഫൈൻ. നൗ കമ്മിങ് ടു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് മോഡലിംഗ്. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് മോഡലിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ എക്സലിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ്. ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ്. ഇൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ. ഫൈൻ. The general name is spreadsheet workbook. അത് മറക്കില്ല. It is made up of tables wherein you have number of rows, number of columns. Number of rows are numbered and columns are numbered with alphabet. They are represented with the help of alphabets. Row, it is numbered. Each cell you have a combination of different rows and different columns in a matrix form wherein you can enter different text, different numbers, different formulas based on the numbers to make mathematical calculations. It is used for storing, manipulating and analyzing numerical data based on which you can generate various insights. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് 4 products, 1 2 3 4. ഈ 4 products, your 4th product or say different months, different quarters ആയിരിക്കും. ഈ മന്തിലായിരിക്കും, ഈ ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം പോയത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഹാവിങ് എ product such as umbrella, which will be useful for during a particular season, a rainy season, monsoon season.
ആ സമയത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോയത്. യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് സച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് മീനിങ് അതായത് വേർഡ്സ് ആർ മീനിങ് അല്ല, rather if data representation is meaningful, you can understand what is the story behind it, right? In short, you can understand which is profitable, rather than analyzing so many റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓവറി തരുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്. This is Excel. Fine. You can use various functions such as sum, average, minimum, maximum, if, count, and or operator. You can have different list management options, whereas you can insert a data entry form. You can create a new Excel form. You can add drop down list. You can also freeze panel, wherein ഒരു ടോപ്പ് റോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകണം, ഈ വിൻഡോയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫ്രീസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ ആൻഡ് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ. Coming to the next data set. Data set is collection of data wherein you have related data. This can be organized in the form of tabular or non-tabular. Tabular ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ത്രൂ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ്. നോൺ ടാബുലർ ആണെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും. Say for example, you have different type of data sets wherein it can be numerical, that is quantitative data. It can be categorical, where it can be qualitative data. Bivariate data, that is you understand the relationship between two type of variables. Multivariate is more than two type of variables. Correlation means you see what is the value of the relationship, if they are positively correlated, if they are negatively correlated, or there is no relationship between them. Fine. Coming to data cleaning. This is a very important process in business analytics. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് റോ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഈ കിട്ടുന്ന റോ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് യു ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് ഇസ് യുവർ റിക്വയർഡ് വേരിയബിൾസ് ടു ബി എൻറ്റേർഡ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും you are selling your online jewelry, so you take what is your relevant. Say for example, you want to study your the sales of your product during the month of August, and say for example with a particular region like Kerala. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ മൊത്തം ഡേറ്റ ആയിരിക്കും, ജാനുവരി തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ആ ഇയർ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2022 ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എടുക്കേണ്ടത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന് വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേരളയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ തന്നെ എന്തുവാ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടോ എത്ര ഫിൽട്ടറിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. യു ഡോണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് എ ഡേറ്റ, ദർ ഇസ് ദിസ് മച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡേറ്റ ഫിൽട്ടറിങ്, ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്. Here, it is a process of identifying, resolving corrupt, inaccurate or irrelevant data. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് തെറ്റായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി തെറ്റായിരിക്കും. So you remove all those, you filter all those variables and take only correct relevant data. So as relevant data എടുത്തിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. You can make your mathematical predictions and calculations based on it. Say the example of this table. ഈ ടേബിളിൽ നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഒരു നോർമൽ ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടും. സോ സി ദാറ്റ് ഈസ് എ മിസ്സിംഗ് വേരിയബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സേ ദർ ഇസ് എ ജെൻഡർ വേർ യു ഷുഡ് manually enter male or female. Say for example someone accidentally entered something else, that is treated as invalid. In ഈ ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കിക്കേ, DDMMYYYY ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ഈ ഫോർമാറ്റ് വന്നപ്പം തെറ്റിപ്പോയി. ആദ്യം ഇയർ, മന്ത്, ഡേറ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇതൊന്നും യൂണിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഈച്ച് പേഴ്സൺസ് ID വിൽ ബി യൂണീക്ക്. നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ യൂണീക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നോ ടു പേഴ്സൺസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം നമ്പർ. These are common misspellings. These are commonly known errors which should be cleaned when you're coming into data cleaning process. Few steps involved in data cleaning is, first one, you remove unwanted duplicated data from your irrelevant values from your data set. Second one, you fix certain errors wherein you separate the ones having different formats, and you should also understand how they can be meaningful. നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ അല്ലേ, നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എടുക്കുമ്പം ചിലപ്പം വേറൊരു ലേബൽ ക്ലാസ് വെച്ചായിരിക്കും. ലേബൽ എന്ന് പറയുമ്പം you have a data under the name, say for example if it is pen, you have different types of pen, and then you are labeling pen എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ you get different brand names under pen. So
you should identify and take only the relevant data what it is. After this, you manage unwanted outliers. Unwanted outliers എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം outliers ഒരു what do you say, it is like, imagine you have a graph like this. You go to an ATM. Fine. നിങ്ങൾ മാസം നിങ്ങൾ 1000 rupees വെച്ച് നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 1 2 3 4 5 6. Fine. This is the analysis of your 6 months. You withdraw 1000 rupees. Say for example, during your 7th month, okay, you withdrew 10,000 rupees. Okay, and then your 8th month, again it follows this pattern. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഇത് വന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഡീവിയേഷൻ പോയി. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻ കണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു തെറ്റാവാം. തെറ്റാവുന്ന ഇൻ ദ സെൻസ് വാട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് made a maybe it was an emergency transaction for a hospital case ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും 10,000 rupees എടുത്തത്. ചിലപ്പം ഒരു ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് നടന്നത് 10,000 rupees. പക്ഷെ ഒരു ബാങ്ക് അനാലിസിസ്, നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാശ്, ഹി ഹാസ് എ റെഗുലർ പാറ്റേൺ, ദേ സ്റ്റഡി ദ പാറ്റേൺ. നിങ്ങൾ ATM ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സോ ഹൗ സ്പീഡ് ഇൻ യു ടൈപ്പ് ഇൻ യുവർ ATM പിൻ കോഡ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിഡ്രോവൽ ഒരെണ്ണം അബ്നോർമൽ ആണെങ്കിൽ that alert would go to the bank and manager would be notified with respect with your account. പെട്ടെന്ന് ഇത്ര amount of rupees പിൻവലിച്ചു. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റെഗുലർ പാറ്റേൺ. സോ ചിലപ്പം അത് ജെനുവിൻ റീസൺ ആയിരിക്കും, ജെനുവിൻ അല്ലാത്ത റീസൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പം അങ്ങനത്തെ എറേഴ്സും വരാം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ എറേഴ്സ് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കളയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ജെനുവിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളയത്തില്ല. വി വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ബിക്കോസ് ഓൾ സച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട്സ് ആ പ്രോസസ്. Then some data might be missing. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപോലെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോളമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ അനാലിസിസ് തെറ്റിപ്പോവും. Few characteristics of a quality data: it should be valid, it should be accurate, it should be fully complete, consistent, and it should be follow a uniform pattern. This helps you, the benefits, this helps you to make better decision making. It boosts the efficiency of your decision making. It helps you to become competitive. Definitely, നിങ്ങൾ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഒരു കമ്പനി ഓടിക്കുന്ന and you run analysis and you run your firm, there is a big difference. You can understand where the possible errors can be there, wherein you can minimize your errors and you can satisfy your employees as well as your clients. Fine. Coming to outliers. Outliers എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ നിങ്ങളിപ്പം you take this example of that bank, you see different points, you see any difference in a point. This is called outlier. An outlier can be defined as an observation point that lies in a distance from other observation points. ഇത്രയും പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ it deviates significantly from the rest of the data objects and behaves in a different manner. This is where this is called outlier. Fine. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എറർ ആവാതിരിക്കാം. നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്, അത് ചിലപ്പോൾ ജെനുവിൻ കേസിനായിരിക്കും അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് എവിടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ, ടെലികോമിൽ വരുന്ന ഫ്രോഡ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, മെഡിക്കൽ അനാലിസിസ്, ചിലപ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ സേഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻസിൽ. Now you have 3 types of outliers: global, collective, conditional. ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്തുവാ? ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല ബാങ്കിൻ്റെ, പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്, ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട്ലയർ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഔട്ട്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത്. This is the simplest form of outlier. If there is in a given data set, a data point strongly deviates from the set of other data points. Fine.
Next one being collective. ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയിട്ട് എന്തോ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്? There is a regular fixed pattern in this outlier based on which ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നിങ്ങൾ കാണുമ്പം എന്തുവാ, there is a difference in that pattern from what you have studied. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് അല്ല ഇത്, ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. Here in a given data set, some of the data points as a whole, it deviates from the rest of the data set, calling it as collective outliers. For example, നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മളുടെ പൾസ് നോക്കുക, നമ്മളുടെ ECG വേരിയേഷൻ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ യു സി ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി നോട്ടഡ് that there is a difference, it is not consistent. ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി. പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫേസ് വരുമ്പം you find there is a difference in the pattern. Third one being conditional outliers or contextual outliers. This is an extension of collective outliers wherein you have two factors. നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം you have two factors, 2 points to be checked. First one is the data variation comes with respect to the particular condition. First one being with respect with the particular context, contextual attribute. ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, contextual attribute. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ആകുമ്പം ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് ബിഹേവിയറൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്. ബിഹേവിയറൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യു സി ഇഫ് ദർ ഇസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് എനി എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റീസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണുമ്പം യു സി വാട്ട് ആർ ദീസ് ടു ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വെയറിൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ കോണ്ടെക്സ്റ്റൽ ഓർ കണ്ടീഷണൽ ഔട്ട്ലയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ഔട്ട്ലയേഴ്സ്. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കോണ്ടെക്സ്റ്റലും ഉണ്ട്, ബിഹേവിയറൽ ആട്രിബ്യൂട്ടും ഉണ്ട്. This is the example which I told of a bank. Different areas where you can use this is in finance, in healthcare sector. Healthcare എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പെട്ടെന്നൊരു വേരിയേഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ പറ്റും വിച്ച് ആർ ദ പോസിബിൾ ഏരിയാസ് വെയർ ഹി മൈറ്റ് ബി സഫറിങ്. ചിലപ്പോൾ ഹി മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് എ റിസ്ക് ഓഫ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഓർ ഹി മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് എ റിസ്ക് ഓഫ് എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ ട്യൂമർ, റിസ്ക് ഓഫ് എ ക്യാൻസർ ഗ്രോത്ത്. ഫൈൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇഫ് യു ഹാവ് പ്രോപ്പർ data analysis and data visualization techniques, you can understand how you can alert this patient. Moving on to big data. Big data is a collection of large amount of data. It can be large amount of diverse data. It can be structured, unstructured or semi-structured. This is generated in very high amount, bulk amount of terabytes, not gigabytes, large amount of terabytes at a high speed and high volume. 5 V's of data on the നോക്കി വെച്ചേക്ക്. 5 V's are: first one volume of data, second one variety of data, third one the speed, the velocity of data, fourth one the veracity of data, how accurate is your data, and last one, fifth one being the value, the worth of your data. This refers to the methods, tools and applications used to collect, process and derive insights from varied high volume and high velocity data sets. This can be structured data. This can be in the form of row and table stored in an Excel sheet or a database. It can be semi-structured data wherein you find different sort of files. ഒരു വെബ് പേജിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുക്കുമ്പം അത് ചിലപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ആവാം, ഇമേജ് ആവാം, വീഡിയോ ആവാം. അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല. ടു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ്, ടോട്ടലി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് വരാം, different type of audio files in Vera. These are 3 types of data base you can see in big data analytics. This can vary from different sizes, from terabytes to zettabytes also. So this has been increasing day after day. How this can be worked in? First, you collect your data set. Normal data warehousing padchale, the same concept. First one, you collect your data warehousing. You collect a set of data in a data warehouse in a repository. That is storage ആണ്, നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. Second one, it is a verification process wherein you sort, you filter and you verify the relevant data you have. Third one is scrub, that is nothing else than data cleaning, wherein you understand which are the invalid, incomplete field, എവിടെയൊക്കെ എറർ ഉള്ള ഇതൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത്
last one, you analyze, where you can use your predictive techniques, you can use your machine learning techniques, and you understand the patterns. Here are some big data tools: Hadoop, which is mostly used, MongoDB, Talent, Cassandra, Spark, Storm, and Kafka. Kafka, MongoDB, and Hadoop are mainly used. It can be used in all different industries. For example, മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പരസ്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്, എങ്ങനെ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഹെൽത്ത് കെയർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ അനലൈസ് വിച്ച് ആർ ദ പോസിബിൾ വേസ്. മേ ബി യു ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ടു ഹിം യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ വിസിറ്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും. യു ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ടു യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്. You can identify ആ ഒരു സിവിയർ കണ്ടീഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ you can recommend to your patient. Next, coming to different machine learning algorithms. This is quite important. You have 4 different types of machine learning algorithms. You have supervised, unsupervised, semi-supervised, and reinforced. Machine learning algorithm, it is a form of artificial intelligence in which a machine can perform tasks without being programmed to do so. നിർബന്ധമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഓരോ ഡേ ബൈ ഡേ വരുമ്പം മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം തന്നെത്താനെ അവർ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം. യുവർ ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് സൂപ്പർവൈസ് മെഷീൻ അൽഗോരിതം. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ആർ ദ കീ പോയിന്റ്സ്. യുവർ ഡേറ്റ ഈസ് ലേബിൾഡ്. ലേബിൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫൈഡ് ആണ്. ഇപ്പം പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പെൻസ് വിത്ത് യു. ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓൾറെഡി ഹാവ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് വരുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലേബിൾ ഡേറ്റ. യുവർ ഡേറ്റ ഇസ് ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് ലേബിൾഡ് അണ്ടർ എ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി based on which algorithms they are learned to predict the outcome from the based on the input data. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ എക്സ് ആണെങ്കിൽ യു മാപ്പ് ദ ഫംഗ്ഷൻ and you get y equal to f of x. This is a mathematical function wherein you can predict your output variable based from your input data you are feeding in. This is supervised machine learning. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ, ഡേറ്റ എപ്പോഴും ഒരു സൂപ്പർവൈസർ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഓഫ് ഫെയിലർ ഇസ് വെരി ലെസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബീങ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ്. You have 2 methods under this. First one being classification, wherein you classify or categorize your data based on, you have set of biscuits, you label them under the set of biscuit. Second one being regression. Here this deals with quantitative data. This one is qualitative data classification, whereas regression is with respect with quantitative data, wherein you have continuous set of variables and you find the relationship, and regression you do it and you identify where you can improve your area. Say for example, you can predict the price. You can predict the price of your product, price of a stock using regression techniques. Various applications നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഹൗസ് പ്രൈസ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ടെക്സ്റ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ, സ്പാം. നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ വരുന്ന സ്പാം ഡിറ്റക്ഷൻ വരുമ്പം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു മെയിൽ, കംപ്ലീറ്റ് മെയിലിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന ആൾ, ഈ സെൻഡർ, ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ? ഹാസ് എനി വൺ എൽസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദിസ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആസ് സ്പാം? Is there any danger? Is there any virus present? ഇതെല്ലാം regression analytics വെച്ചിട്ട് we study this. Customer sentiment analytics is a marketing techniques. Here you understand how well the customer is satisfied with their product. Second one being unsupervised machine learning. Here you have only a single input data, but you do not have any corresponding output variable. ഇവിടെ ഡേറ്റ അൺലേബിൾഡ് ആണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചെന്തോ ഡേറ്റ ലേബിൾഡ് ആണ്, ഇവിടെ ഡേറ്റ ഇസ് അൺലേബിൾഡ്, wherein you have your algorithm which is trained using the data that is unlabeled. ഇതൊരു ഇച്ചിറൊരു എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല, ഒരു സെൽഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അൽഗോരിതം ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സിനാരിയോ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Here you have two techniques. You have clustering, wherein you group in certain group of similar or unsimilar data. Second one being association. Here you correlate different data. If they are having a relationship between them, you correlate them. That is called association. Third one being semi-supervised. Semi-supervised എന്ന് വേറൊന്നുമല്ല, it's a mixture of both labeled and unlabeled data, wherein you have supervised and unsupervised techniques.
Here you have practical application of first one is speech analysis. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗൂഗിളിൽ ഒരു വോയിസ് കമാൻഡ് ഇടുമ്പം യു സെർച്ച് വിത്ത് അലക്സ ഓർ വിത്ത് സിറി, അതെപ്പോഴും ആക്യുറേറ്റ് ആണോ നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സ് മാക്സിമം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മാക്സിമം ആക്യുറസിയായി കൊടുക്കുന്നത് 100% ആണോ നിർബന്ധമില്ല. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണ്. And the fourth one being reinforced machine learning. Here you use AI. You totally depend on artificial intelligence, and this is a trial and error process. Here, based on your decision, an artificial intelligence agent, they learn and they make decisions based on the reward and punishments they get. Maximum, they aim for rewards. Here you see this diagram. They have an algorithm wherein you take a condition, you take your first state, you feed it to your agent, AI automatically has അടുത്തിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കും. ആ ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് റിവാർഡഡ് ഓർ എൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് പണിഷ്ഡ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇത്രയും അറ്റംപ്റ്റ് ഒത്തിരി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഓരോ സിനാരിയോ ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നല്ലോ. യു ഷുഡ് ടെസ്റ്റ് യുവർ കാർ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ടയർ കണ്ടീഷൻ, based on your weather condition, based on different traffic, based on different geographical areas. ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ പോലെ ഓടിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു സിറ്റി ഏരിയ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് റേറ്റ് കൂടും കുറയും. ഇങ്ങനത്തെ പല സിനാറിയോസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ AI വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ബെന്നുള്ള റിലവൻറ്റ് ന്യൂസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇമാജിൻ യു എപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫെയിലിയർ. സോ യു ട്രൈ ടു റെക്കമെൻഡ് ബെറ്റർ പ്രോഡക്ട്സ്, പേഴ്സണലൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം the same way. Coming to data mining process, here you dig deeper. It is a process of discovering interesting patterns and knowledge from large amount of data. ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റിലവൻറ്റ് ഡേറ്റ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. റിലവൻറ്റ് ഡേറ്റ വേണമെങ്കിൽ വി യൂസ് ബിസിനസ് ഡേറ്റ മൈനിങ് പ്രോസസ് ഇൻ അവർ ബിസിനസ്, ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ്. ഫ്യൂ ടെക്നിക്സ് ആർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് അനാലിസിസ്, എൽസ് കോൾഡ് ആസ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു സൈൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. സേ എക്സാമ്പിൾ, you find you have two commonly purchased products. You find what is the relationship between them. You see the history between them. Classification എന്തുവാ, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന certain features ഉണ്ടെങ്കിൽ you classify them under a set of category. ക്ലസ്റ്ററിങ് ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ, ക്ലസ്റ്ററിങ് സിമിലർ ആൻഡ് അൺസിമിലർ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് യു put them into two different groups. Decision tree ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ, decision tree ആണെങ്കിൽ you classify, you predict the likely outcome. നമ്മൾ ORE പഠിക്കുന്ന പോലെ you have a set of favorable outcomes based on which you take the best optimum solution എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം K neighbor ആണെങ്കിൽ വേറൊന്നുമല്ല, you have a decision matrix wherein you find which is your nearest neighbor. ആ നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബറിലുള്ള റൂട്ട് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കെ നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബർ. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ നോഡ്, നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോഡ് ട്രീ ആയാലും ശരി, ഓരോ നോഡ് വെച്ചിട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ റിലവൻറ്റ് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ബീങ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മൈനിങ് ടെക്നിക്സ്. കമ്മിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്, നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓൺ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് യു ആർ ഇൻ ടു, ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഗോൾസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു, വേരിയസ് സിനാരിയോ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഡേറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെക്കും, ഹൗ ഡു യു കീപ്പ് ഇറ്റ്, ഹൗ ഡു യു സെക്യൂർ ഇറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് യു ഹാവ് ഫോർ ഇറ്റ്. യു പ്രിപ്പയർ ദ ഡേറ്റ. കറപ്റ്റഡ് ആയ ഡേറ്റ മാറ്റും, മിസ്സിംഗ് ആയ ഡേറ്റ മാറ്റും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റും. യു ബിൽഡ് എ മോഡൽ wherein you can analyze and you can test. Fifth step, you make decisions based on it. And last one, you implement changes and you monitor if there is any scope for correction. You feed it in your database. Different applications of data mining, as example you can use it for bank, healthcare, retail, in HR ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ, ആൾക്കാരുടെ കൂടുതൽ ഈ ആളുടെ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റിട്ടൻഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇമാജിൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻറ്റിസം
candidate. You understand how much is his absenteeism rate if his performance is decreasing. There are likely chance that he can be depromoted or he will be fired from the job. So based on which you can already start searching for a new candidate. Data-driven decisions. Data-driven decision is a decision-making process of collecting data based on your KPIs, key performance indicators, and transforming it to better actions and insights. Different challenges you have while taking data is one, the quality of data. You cannot depend 100% reliable ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ എറർ ഉള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ. ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ചിലപ്പം ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഡേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത്. വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ആക്യുറേറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി. Next one being dirty data. You don't know how valid will be your data. It can be inaccurate, it can be incorrect, it can be duplicate, it cannot be consistent, it can be incomplete. These are certain challenges you have. Next, uncertainty of data. It can have measurement error. Next, transforming of data. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഫോർമാറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീഡിയോ തന്നെ പല ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. യു ആർ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം MP4 to WMV format. You can have possible chances of data losses. Next one and last one, data analysis ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റിനെ വേണം. You finding the right person for the right job. So that itself is a big challenge. Next one, data visualization techniques. ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഒരു എക്സലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ചാർട്ട് ആയാലും ശരി, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ത്രൂ പിക്ചേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് the each report. It is a representation of data using common graphics such as charts, plots, infographics, and even animations. This provides and communicates complex data relationship and gives data-driven insights which is easier to understand. നമ്മൾ പഠിച്ച ചില ടൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്സ്. വേരിയസ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട. സി വിച്ച് ഇസ് ഈസിയർ ഫോർ യു. Visualization techniques on you have pie chart, bar chart, histogram. Few of them common ആയിരിക്കും. Just see which is important to you, which is easier for you. എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. just ഒരു 5 നോക്കിയാൽ മതി. Fine. Thank you.